¿Me oyes? Sí, te oigo. Muy bien, gracias. Algunas cuestiones que quisiera preguntarte o que me surgen y que quisiera compartir contigo. La primera es, ¿entiendo bien si afirmo que la conciencia es consciente de su propia existencia Correcto, y sin embargo, siendo consciente de su propia existencia, no puede observarse a sí misma? correcto, Y siempre fue consciente de sí misma. correcto. Bien, entonces, a ver si lo expreso bien. Desde la perspectiva de la conciencia, ¿no hay manifestación o no hay manifestación separada de la conciencia? Lo último. Vale, vale. Em, entonces, eh, la mente, es decir, la conciencia existe, la mente no existe como separada de la conciencia. Correcto, La mente puede pensar, pero la conciencia no piensa. correcto. Aún así, todos los En- pensamientos, es decir, la mente, surge de la conciencia. Surge de la conciencia, la mente puede pensar, la conciencia solo es, no piensa, así que la afirmación pienso, luego existo no tiene ningún sentido. Correcto. O sea que Descartes estaba equivocado en un Correcto. sentido filosófico. Para Vale, pensar, para pensar debes primero ser. Algo que no existe no puede pensar, entiendo. a menos que sea referido a él como individuo, para no quitarle todo el crédito. Como individuo, primero pienso y luego existo, porque es el pensamiento yo. Ujú, ujú. Sin embargo, con lo cual es como ah, paradójico que la mente pueda pensar cuando en realidad no existe. Es que no existe porque es un pensamiento. O sea, ¿qué clase de ente es ese que es una mera construcción mental, que es un pensamiento? O sea, como tal no existe. Y tampoco ese pensamiento existe separado de la conciencia. Por lo tanto, también es la conciencia. Es, es un velo muy, muy simpático, muy raro, es decir, la mente piensa, genera pensamientos, perdón, aparecen pensamientos, surgen pensamientos de un ente que no existe en realidad, que surge de la conciencia y damos crédito a esos pensamientos que surgen de algo que no existe, Exacto. Existe como pensamiento. existe como pensamiento, pero, pero no es ni verdad ni realidad, existen como pensamiento. Correcto. Así a veces los Vedas se refieren a la mente. O sea, lo- hay un término que se llama mithya, que es mito. O sea, no puedes decir ni que existe ni que no existe. Porque si cuentas la leyenda está allí. ¿Es verdad? No. O sea, sí y no. Y termina diciendo ese verso, en realidad no se puede decir nada acerca de la mente. Si es o si no es. Esto sería como una analogía parecida a lo de la sombra. En el Correcto, sol, correcto. vale, ok. Plató o Platón.
lo cual es entendible toda la generación de confusión que existe. Es decir, correcto. es entendible. Es que no tiene ningún sentido. No, no. No tiene, no, es que no tiene ningún sentido, no, no. Tanta credibilidad que se proyecta sobre la mente y los pensamientos, cuando son simplemente pensamientos que surgen en la conciencia o surgen en la mente, que no deja de estar o ser conciencia. Es una locura. Mm. Había un santo que justo antes de morir miró alrededor a sus devotos, discípulos, y le dijo, la vida no tiene sentido. Es decir, no le busquen el sentido porque no se lo van a encontrar. Es simplemente ser. Y ser no tiene ningún sentido, simplemente es. A la final uno se ríe y se ríe y se ríe. Sí, Sí, o lloras, o ríes y lloras, o algo así. Sí. eh, una reflexión que me surgió hace unos días era algo así como si es una hipótesis, simplemente a modo de conjetura, quiero decir, sin ningún sentido, pues como todo lo que acaba proyectando la mente, pero la hipótesis era si los supuestos 8.000 millones de personas de este planeta parásemos, hiciéramos esta autoindagación y surgiera ese evento denominado iluminación o simplemente la caída del yo o el sumergimiento o en la conciencia, si ocurriera eso desde el punto de vista práctico que se produjera, sería el fin del mundo en el sentido de no hay un yo, no hay mundo. El mundo tal cual como lo vemos o lo vivimos o lo Sí. experimentamos desaparece. Porque el mundo en el que vive el hombre es meramente conceptual, ideológico, mental. Uh-huh. Eso sería una locura también. Mm. Sería una locura, pero Ramana también decía que despertar era una especie de locura, inofensiva, pero porque el universo no es más que una alucinación, es un espejismo. o sea, es locura hacer caso de la mente y de alguna manera es locura despertar. Mm. No hay salida. No hay salida, no, no hay ninguna grieta en ningún sitio. Mm. No hay escapatoria inclusive de la ilusión, Claro, porque ni siquiera el absoluto puede escapar de la ilusión porque está aferrada a sí, si no existe separada de sí mismo. No hay dos entidades, una real y otra ilusoria. Ambas son una y la misma cosa. este es el divertimento lila del que se habla. Lila, tiene que ver con esto. Correcto. Qué bien traída la palabra. La mente es el lila como tal. La gente dice que es el lila de Dios. Y Dios no tiene nada que ver.
Y es un sustrato nada más. Todo esto es un juego de la mente y la mente misma. Y sin embargo no fue diseñado por nadie, ni por nada. No hay diseño, Y no hay nada, ¿no? aquí terminas no sabiendo. El sabio no sabe nada. En este contexto, el sabio no sabe nada. ¿Quién va a entender la ilusión? ¿Se va a entender a quién? A sí misma. A la realidad no puede, imposible. La realidad tiene algo que entender. Así que si hay algo que entender aquí es que no hay nada que entender. Esta es una escuela para desaprender. Yo solo sé que no sé nada. Sócrates, ese sí la tenía más clara todavía. Sócrates indagaba. Perdón, César. Sócrates indagaba. Se dice que él caminaba, salía a caminar y miraba al suelo para no distraerse mientras indagaba quién soy yo. Y una vez venía caminando y venía alguien delante de él, no lo vio, y el otro arrogante no se quitó, y ¡pam! Y chocaron. Y el otro le dijo a Sócrates, imbécil, ¿no ves por dónde caminas? ¿Quién eres tú? Y le dijo, exactamente lo que estoy tratando de averiguar. Ahora, si me lo permite, porque voy a continuar con mi búsqueda. Mm. Sí, ante una reacción así, ¿qué puedes hacer? Te estarás muy enfadado, pero alguien que te responde con eso. Sí, un cuerdo en un mundo de locos, preferible hacerse el loco. No sé si parece razonable, pero parece útil. Bajo la mano por si hay alguien que quiera participar. Gracias. Bien.
Hi, Cesar. Hi, everybody. Cesar, the question is like, I know it's the mind asking because who else is there? So the question is like, when there is no mind, it's still the thoughtless mind. But when the mind is calm, it wants to know, like its own reality and the rules. As long as I understood, correct me if I wrong, as long as I understood, everything goes like everything is the mind, and everything goes by some certain rules. For example, like the Earth is circle, it moves around the sun, and any system you can describe go by. Natural law. Yes, and the ego follows these rules as well. Yes, for example, if there is an ego, it seems like it's there, and it, for example, you have a The child, ego wants to control the natural law. but if the ego is there, and if it has its own wishes, for example, you have a child, and let's pretend that your child don't have a bicycle and his neighbor has, and if the child envy to neighbor and you tell him don't be envy, it's hypocrisy because he cannot control those feelings. It goes with ego for its natural laws. Like if the ego is there and everything that contains in it, it's also automatisms. This is ideas that goes against natural law. Thoughts. Envy belongs to the ego. Jealousy, pride, anger, lust, and all that. Without ego, such thing doesn't exist, doesn't arise. So if there is no ego, you not feels all those. No, you won't. You are satisfied exactly with what you got and as you are. From the relative point of view. No anger, no greed, no jealousy, no pride, no lust, and so on. No envy. But all those feelings which belongs to ego, it's even out of its control. It just belongs to it, but nobody controls anything because nobody stands behind it. Or the idea that somebody is there and that we are that somebody creates such feelings, such thoughts. So all the evil, what we call evil actions and thoughts, are rooted in the ego, rooted in the ego. And the goodness also is rooted in the ego. Without ego, there is neither good nor bad. but it's all fake. What? What belongs to ego, good and bad. The ego is also fake. If the ego is fake, everything else is fake. If the ego disappears, everything disappears with it.
Why are you diving into that? Because like when you open up a soda, sparkle water, you see the bubbles. And if you put it on a table, and in the beginning, you see all these bubbles. And then after a few hours, if you don't touch it, it seems like there are no bubbles anymore. But you take the cup and shake it, and something is still there, And like last hour conversation, I was like this, like bubbleless drink, and you shook it, and it so pop it up, and I even saw that what I think of myself, um, I mean, evil is I clear that something bad that I have, it's ego, but even those which you can describe as something else, something good, is also fake. Like ego hold on anything, creates anything to stand, and it's so brilliant and smart and sophisticated that you can never win if you fight, and the only choice is to give up. Correct. Even though it was such big discovery that even the modesty and decency and kindness is fake because it belongs to ego. So to speak, yeah. What is kindness and harshness and the ego that feels like that in deep sleep? Yes. Gone. Mm. Sorry. It seems like when wherever you watch, you only see the mind, and the mind only can see itself. Correct. It sees itself and others. The self only sees itself.
But you said, for example, that there is no division in the consciousness, but still, you as the body, if you are in the body, you can like the food you eat or dislike it. And still it's some division is here or not. Or you just like, If there is no ego, you may like this or not. If you can have it, it's okay. If you can avoid it, it's okay. Can you see the difference? mm, mhm. So egoless state is You not about, why do you drive yourself crazy thinking about all that stuff? I don't know. It's a tendency. The excess use of the intellect, intellectualization, I think is the word for that. The overuse of the intellect. Are you happy when your mind is quiet and you don't know any of that or thinking any of that or When the mind is quiet, it's even beyond happiness. in It just, fact, then what is better? All this yeah, mental gymnastics or peace? yeah, peace. Mm. Does the self have any questions, any doubt, any concern? Mm-mm. Mm. Self doesn't care. It doesn't, it's not that it doesn't care. It's unaffected. Mm, It neither cares or doesn't care. It's just a substratum, right? Like the screen on the cinema show, of the cinema show. mm, Whatever you project on the screen is unaffected. Whether it is peace or war or a comedy or a love story or a drama or anything else. So the mind is just an appearance in consciousness. So it is a movie on the screen. But when we are watching a movie, everybody forgets that the screen is present. Everybody's right only paying attention to the movie. Try to grab the movie and see. Let's see what the movie is. Try to touch it. The only thing that you will touch is the screen because the only thing that is actually there is the screen. mm, Try to hold the illusion, right? The projection, and what you find is a screen there, right? mm. You will know all that when you know yourself. Before, the only thing that you will get out of that is a mental satisfaction. And the mind, it will be satisfied only for some time. Then it will go after something else. Destiny or free will or reincarnation or this or that. Mm. Because knowledge is also an object. Subtle, but it still is an object. Mhm. So the mind is interested in something physical or ideological, conceptual, philosophical or metaphysical or whatever. Because it keeps the mind present, doing something. Interested in something other than itself.
Now I see mine like create this question out of, okay, let me be interested in myself, but actually not. It just try to hold. Correct. You know, sometimes when it's arise, I cannot shut it with a self-inquiry, and I even see that he creates an idea to uh, make self-inquiry as a control mechanism Yes. also. Correct. Correct. That's the whole point, to notice all that. See, all this is movements of who? Of I. But the I arises and plays like that, or like this, or in any other way. Mm. As soon as you notice the presence of this I disappears. In the same way, the thief leaves the house when the thief notices that somebody is already aware that it is there, right? No thief wants to get caught. Mm. But the I thought is a thief. Mm. Suéltala, pues. Okay, Ludmila here. Mhm. So Cesar, thank you. Sorry, I just Just mental curiosity. It's a distraction. So the mind it begins to think about something, right? And then it gets lost in that. mm, yeah. That something may be physical or more subtle, intellectual, metaphysical, religious, spiritual, whatever it is. It projects something and it gets lost in what itself is projecting. It gets lost in its own imagination, in its own thoughts. Mm. He didn't like you discovered it. Mhm. Like I just catch the feeling that I didn't like that you like discovered it. Yes, You'd like yes, yes, so sneaky, so yes, correct. gosh. And it becomes more subtle and more subtle and more subtle. So you have to be alert. But when it's more subtle, it's the way difficult to find out, to catch it. It's okay. You will be able to. No worries. Otherwise, I'll do it. Okay. Okay, thank you. Good. Stay there because Ludmila is there. Yes, I see, I see. She will need translation. Yeah, yeah. Привет, Цезарь, привет, Алина, привет. Цезарь, ты сказал, что вот знание– это тонкий такой объект. А тогда скажи, как правильно
Обучаться, там, получать какие-то практичные знания, например, новую профессию. Знание — тонкий объект, да? Да. Ага. Cesar, you said that the knowledge is the total object, and then the question is how to learn something new, how to get new knowledges. Новую профессию, практичные знания. Как правильно тогда? New profession, some practical knowledge, how to make it properly. To focus on it. Sorry, come again, Cesar, the connection is Focus not on very it good. by studying, by learning. I don't get the question. I mean, Цезарь говорит, не очень понял вопрос, и если тебе какие-то нужны практические знания, ты просто на них фокусируешься, ну и изучаешь, что тебе нужно, получаешь эти знания. memory, capacity to remember, memorize is there. У тебя остается с тобой память, способность запоминать. Ну, а ловушки есть какие-то в этом? Ну, чтобы не влететь там в какие-то что-то. Есть в этом ловушка или нет? But is there some traps? Ну, ловушка для ума, вот, наверное. Some traps for the mind. If you learn something new, how not to catch in those traps? Practical knowledge, it doesn't bother anybody. Практические знания ничем никому не вредят. It helps everybody. Они всем помогают. Now, who is the knower? А вопрос в том, кто знающий. That is, who is the ignorant also? The same. Или кто невежественный. Со знаниями типа нет никакой проблемы. Проблема в знающем или не знающем. And why you want to accumulate knowledge that is not going to be useful? И зачем ты хочешь множить знания, которые не будут полезными? To make your ego bigger with more knowledge, more food, fatter it gets. Нет, полезно. Нет, полезно, полезно. Цезарь говорит, это могут быть просто знания, которыми ты кормишь свое эго, типа ты больше знаешь, и вот ты такая умная, и все в этом Нет, роде. нет. Я про полезные, про практичные. No, she said that those are kind useful and necessary. Remember, see, not a long time ago, I was choosing to be member of electoral tables. See, to participate in the Недолгое время назад я был избран членом избирательной комиссии. and it is mandatory to get online training course and a certificate, a license What is mandatory, Cesar? for the people that were going to work in the electoral tables. It was mandatory for them to do a training course online to get a license, a certificate. I see, I see. И в этой избирательной комиссии было обязательно получить онлайн-сертификат, чтобы в этом участвовать. Then what to do? It is mandatory because by law I cannot say no to it. I have to. So I'm choosing, I have to participate. И что мне тогда оставалось делать? Так как это было обязательно к исполнению, мне пришлось, это как бы обязательно законом, на законодательном уровне. И мне пришлось проходить весь этот онлайн-курс, чтобы получить сертификат, чтобы смочь участвовать в избирательной комиссии. Number one, there is no choice but to do it. Пункт первый, у меня не было выбора, чтобы делать или не делать. Otherwise, you can be fined and jailed for 30 days or something. А если ты не последуешь, тогда придет штраф, и
тебя на 30 суток, короче, в обезьянник. Then you go to the whatever government website it is, the training course. You do the training course, you watch your videos, then you have to pass a test. When you pass a test, they give you the certificate. That's all. И дальше ты идешь на этот сайт правительства, открываешь этот онлайн-курс, проходишь его, получаешь сертификат, сдаешь тест, и вот и все. Now, why would I take this training course if I was not going to make any use of it? Зачем бы я тогда брал этот курс проходить, если бы у меня не было практической задачи, цели в этом? Мгм. See, the problem is the ego, not anything else. Проблема в эго, а не в том, что не в чем-то еще. Whatever is Мгм. going to happen is going to happen. If it is meant to happen, it will happen. If you are meant to learn something, you will. Otherwise, you won't. Все, что должно произойти, произойдет. Если тебе суждено что-то учить, то ты будешь это учить. Если не суждено, то нет. That is why I'm Мгм. asking, what is the nature of the question? Поэтому я спрашиваю, в чем суть вопроса? Is only mental curiosity or what? Это просто любопытство твое умственное или что-то за этим стоит? Everybody knows how learning, what we call learning is accumulation of knowledge, is memorizing something. Все знают, как учиться. Обучение– это аккумулирование знаний, запоминание чего-то. And then to apply that memory, that knowledge when it is necessary. А дальше ты применяешь это знание там и когда это необходимо. For the practicality of the matter, that's all. Для практической части любого дела. Вот и все. If you want to repeat a Мгм. mantra, you have Clear, clear. memorize it, Мгм. right? Thank The you. memory. Если хочешь повторять мантру, тебе надо ее выучить с помощью памяти. Knowledge enters into the category of memory. И знание помещается в категорию памяти. Whose memory is it? That is the question. А чья это память? Вот это вопрос. Whose Мгм. memory is Мгм. it? Чья это Мгм. память? The ego is the one to say, I am what I am, and this is mine, my knowledge, my memory, I and mine. Это эго тебе говорит, что я то, что я есть, и это все мое. Мои знания, моя память. И, в общем, все присваивает. So everything becomes personal. Все становится личным. Everything belongs to a person. Все принадлежит личности. The person is also memory. И личность сама по себе– это память. The first thought that we remember, this is the first thing that we learned to remember. The I am this body. Это первая мысль, которая у меня появилась. Я. Первая мысль, которую мы выучили. Я– это тело. So we remember that thought so much that now we can't forget it. И мы настолько выучили эту мысль, что теперь никак не можем позабыть. We have been repeating this mantra for aeons. Мы эту мантру повторяли столетиями.
The ego is the root of all problems. Get rid of the ego and you will get rid of all the problems. Эго — это корень всех проблем. Избавься от эго, и избавишься от всех проблем. The ego is the root of all questions. Get rid of the ego and all questions are answered. Эго — это корень всех вопросов. Когда избавляешься от эго, не остается ни вопросов, ни ответов. У меня такой вопрос. Вот, скажем, вот если какая-то практичная тема, и в ней что-то непонятно, и возникает вопрос. Вот у меня здесь дилемма. Все-таки это вопрос от эго, или это вот действительно даже в практичной теме нужно замолчать, и все будет сразу понятно? Или все-таки по практичным темам нужно задавать вопрос? Или не нужно задавать вопрос? So, Cesar, I have this dilemma still. For example, if I learn something, even it's practical, and I have some question, and my question is, this question which arise, is it arise from ego or it's practical, or if it's arise and Sorry, I got lost. It's just... Yes. from the beginning? Yeah. So she said, like, if she learns something practical and some question arise, and is this question arise from the ego or this is practical question? And should I be silent and the clarifying goes by itself, or should, if it's the practical question, ask it and clarify? It depends. These are questions that I cannot answer because it's too. First, the question is very vague. It's not. There is no consistency in the question. At least I don't understand. Do you understand the question? Explain to me because I don't. Me? Yes. I kind of did, but it kind of make no sense. I see the way it flows, you know. If the No, okay, I understand. Understand. If the question is practical, then you must get an answer, right? Если вопрос у тебя, ну, практичный, тогда ты и в ответ ищешь. Это все зависит. Ты же сама видишь, у тебя практичный вопрос или его эго задает. Да, я поняла. If I listen a funny noise in the engine of my car and I don't know anything about mechanic and I want to know why that sound is there, then I must go and ask a question to the mechanic. Если у меня какой-то странный звук в машине звучит, а я в этой теме не разбираюсь, я тогда еду к механику и выясняю, что у меня там жужжит в машине. I mean, Да. what I wonder is what is going on in your mind that you are asking these questions. А теперь мне интересно, а что у тебя там в голове происходит, почему ты все эти вопросы задаешь? You haven't asked questions for a long time, and then you come up with this. Ты давно вопросы не задавала и пришла с таким. So I wonder what's happening to Ludmila that is asking questions. И мне интересно, что там с Людмилой происходит, что она мне тут такие вопросы задает. Сейчас. That's Я сейчас не сформулирую. I cannot... what is the word? Сформулировать. Бывает,
всплывают такие вопросы, что человеку сложно ответить, и он бывает раздражается. Вот. И мне приходится все равно, я иногда ухожу от человека, и потом остаюсь наедине, и потом вопрос приходит, это практичный вопрос. Просто иногда я сталкиваюсь с тем, что люди не знают ответ на вопрос, раздражаются от этого, и это практичные вопросы. Подожди, ты Ну, раздражаешься или люди по какой-то раздражаются? теме. Да, у специалиста, допустим, спрашиваю, ну вот докапываюсь до истины, и люди, бывают, раздражаются, а я потом ухожу обиженная, потому что люди раздражаются, а потом где-то в тишине иду, сама я ищу на эти вопросы ответы. Бывает такая ситуация. И я сейчас хотела выяснить вот это вот для себя. Ну, я She понимаю, asked видимо, because я натыкаюсь на этих знающих. so she asked because like from time to time she's really curious about many things, and she asked some let's say specialists in there, and those people got irritated out of her questions, and then she gets calm and gets hurt because she kind of irritate people, and she go home and try to find out by herself, and for that reason she cannot by herself find out was the question like really practical and useful, or was it like nonsense, and for those reasons those people irritated with her. I don't know, you lost me again. Цезарь говорит, не знаю, запутался снова. Ну, окей. Ну, я спасибо большое, я поняла вот из беседы, я для себя поняла ответ на вопрос. Ну, I'm getting я dizzy. поняла. I don't know if it's because of your questions or because I'm not used to my new glasses. Цезарь говорит, ничего не вижу, не понимаю, то ли вопрос не понял, то ли очки мои подводят меня новые. Не, ну, ответил. Ну, я все, я не знаю, как сказать, но я поняла. Окей. Как-то из вот этого She общения я для себя поняла. even from this confused conversation, she got the answer to her question. Correct. Правильно. The answer is forget about that. Ответ забудь про это. Не, другое. Но я поняла, спасибо, все равно. It's something different, but she got it still. Thank you. Oh, good. I'm happy that you got something. Ладно, я рад, Спасибо большое. что ты поняла. Спасибо большое, Цезарь, Лин. Спасибо. Thanks. Welcome. Пожалуйста. Ну, все? Да. Да? Хорошо. Да.
Cesar, can it be possible that ego will not die because it create and recreate itself once all over again? Yes. How does the ego do that? By holding on to an object. The ego needs an object it is born out of an object. What object? This. I am this body, I am this object, right? I am this thing. Now, how this ego can survive? It needs food. And what is food? More objects, right? Mm. Again, the object may be physical or metaphysical or intellectual, right? Intellectual means any kind of knowledge, including philosophy, metaphysics, religion, and so on. The ego must be interested in something. It needs to be externalized. It needs to get out of its source. Because if it stays in its source, it disappears, it gets dissolved. Meaning by that, it loses its sense of separate, independent, autonomous existence, its sense of individuality. But if it's died, can it like recreate itself once again? No, if it is there permanently, it's gone. When it's gone, it's gone. Mm. It can, So if you can subside temporarily, but because of the tendencies of going out towards whatever it is are not fully dead, then but it's fully dead or only if it's get all of its content, yes? yes, all its tendencies. Mm-hmm. But how it gets out of all of this if he creates and recreates once again? You merge it in the back, you merge it back in its source again and again, and then all that will dissolve, and the ego also will get dissolved. By merging the ego in its source, all the content of the ego and the ego dissolve in its source. So I just keep like doing, but it's not the doing, and it's just the matter of time. And when it Yes. arises, I see it arise. I not fight it. I Yes. just see it. And from where it arises, or to whom it arises, Mm-hmm. to whom this thought appears, from where these thoughts are coming from. From me, you don't have to raise the question anymore, right? There is a thought and there is I, right? This Yes. I is also a thought, but the attention goes to the thought I. If the thought I is not associating with another thought, if the subject is not associated with the object, right? Then the subject also subsides. Temporarily, this rarely will disappear once for all. The tendencies will bring the thought I back. And forgetfulness. There are some hidden desires, including to know something, right? Not to experience something physical, but to experience something intellectual. I want to know something, right? I want to know why the stars are on the sky. I want to know something, right? I want. The wanting is what keeps the ego alive. That's the fire that keeps the ego burning. And forgetfulness is also a tendency Forgetfulness of what? of the knowledge. No, Because you don't forget about it. You just don't think about it. I mean, there is so much that I learned, that I read, that I experienced myself.
It is completely useful. It is on the bookshelf. No, I don't go there and pick those books anymore. It is there. It's Useless, you mean? Not It is useful, useless. absolutely useless. Most of what I know is absolutely useless. I just need so basic knowledge to survive. In my case, English language, right? Spanish, some mathematical, simple math calculations, and I don't know how to cook, to drive, and everything else is useless, at least for me. The memory is not individual, it's collective. It appears to be individual because of the identity with it. My memory, my knowledge. Now I see how it holds on this knowledge, you know. Yes. See, Baba used to tease people with simple questions, right? He will ask, how much is 3 minus 1? Everybody says, Swami, 2. He said, no, 1. The Swami, how can there be 1? 3 minus 1 is 2. For God's sake, it's a simple math. No. 3 minus 1 is 1. Okay, explain why. And he will say, I, 1 piece, 3. Minus 1 means you remove I, you remove 1, right? And what Yes. remains is 1 piece. Peace. Right? Yes. So you want peace, give up I, because peace is taken away by wanting, right? Including wanting this moment to be different than how can it be different than the way it is? If it is the way it is, right? What is the question about it shouldn't be like that? If it shouldn't be like that, why it is the way it is? Could, couldn't, should, shouldn't. All that is just mental arguments, right? Not to be in peace, right? Because this is how it survives. I want, I want, I want, I want. I don't want is also a form of wanting, right? Because if I don't want this, it's because I want something else, right? I don't want to be here means I want to be elsewhere, right? I don't want this pain because I want the previous condition that was pleasant, right? The controlling mechanism of the ego, based on its prejudices, likes and dislikes. Likes and dislikes and prejudices are based on memory, see? Preconceived ideas that we ourselves made up out of mere sensory perception, right? Just sometimes I cannot see the difference when I ask to know and when I ask to hold on the knowledge, you know. Do you have to hold on to the Russian language? No. No. It is there. When it is necessary, it comes to you. You are not thinking all the time, see, yeah, right? Yeah. You are not thinking about that all the time. It's just there. When it is necessary, it comes to your rescue, right? You are not thinking 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4. You know it. You don't think about it all the time. When it is necessary, that knowledge, that memory comes to you, plays itself out and disappears again, right? Even the I thought will operate in that way. If it is needed for the practicality of the matter, right, that you have to refer yourself as the body, then it comes
does it work and it disappears again. It's not on the surface all the time appearing to be a real self, right? Yeah. What you show just now, even when it's calm, I see it's on a surface, and it's still, but still it's something. It's like subtle, so. Okay, but why you? But it's noticeable. Yeah, but you make it a problem out of. You're making a problem out of it. It is there. Okay, it is there. If it is there, then who are you? You have to be different than what is there, right? Mhm, mm. It's paradox then. Absolutely everything I perceive is me and not me at the same time. Like everything is the mind, but I'm not the mind, but everything is the mind. And now you're making me this yours. The mind is active or still. That's all. It can be active or it can be still. Otherwise, I am just the witness, right? Mm. And if you realize yourself as the witness, by becoming aware of the reality of the witness, which is completely unaffected by any phenomenon, physical or mental, then if the mind is active or still, it doesn't matter anymore. And you don't even know if the mind is active or still because it's not seen any longer as something. Mm. Or as something other than yourself. Mm. Is So the, when is the mind that have a problem with the mind? so he makes division out of his own self, yes? If yes, the division is imaginary, it's a mental thing. So it is unity. If there is no division, how can there be unity? Right? If there is no separation, how can you put together what was not separated in the first place? So unity, oneness, all that will get reduced to ashes. It's just mere concepts without any actual reality. Mm-hmm. I am one with this, and who is this one with what? Mm-hmm. The wave is one with the ocean. Who is one with what? What wave anyway? Right? Mm. Okay. Good. Thank you. Good. Oh gosh. Thank you. Your mind it's okay. That's good that you raised the question. Obviously, it's becoming subtler, right? Mm. And you may find a little bit more difficult to catch the trap. But if we talk and inquire, right, then we get over it. Mm. That's the way. That's, like sometimes inquiry doesn't work, and as I already told you that I see that somehow mind used the inquiry as the concept, as the trap to Yes. survive. It plays with it. Yeah. Yes. Now, And sometimes, as you rightly said, the inquiry sometimes the mind simply don't stop. Okay, fine. It must be playing on a background, right? mm, Then look at the background.
Ignore the mind. It just sometimes if it's doesn't disturb me with this with some thoughts, it goes with emotions, and I cannot see the root of the emotion. For example, I feel sadness out of nowhere, just like, and I like try to find out where it's come from. Oh, you want And to know, did you want to know this thought? Forget about that. If there is an emotion, so even if, why I feel so bad? You want to find the reason. There is no reason. The reason is a thought, right? Mhm, It is an emotion. Okay. To whom it happens, to whom it appears, to me, fine. Ignore the emotion. Don't try to find out why, and, mm, and bring the attention back to yourself. And then the emotion is no longer a problem. You may not even know that it is there. mhm. It just sometimes feel, for example, if some emotion comes up and I could use self-inquiry to put it under the rug, to sweep it under the rug. And No, it's, we are not dealing with any of that. You just want to know who am I? Know why this, that, or the other. Who am I? Mhm, To find out what we really are and to remain as that. And paradoxically, we are already that. We are always as we are. mm, Even if the mind says something else. mm. Remember the 5 questions that will not lead you anywhere. Why, when, where, what, how, who. Yeah. Who wants to know what, when, where, how, and so on? Mm. The mistake is that you perceive as a mind only when it's talking, but if it's sensations in the body or feelings, you perceive it as a something else, but it's also talking, just the different language. Then who is perceiving? Leave the perceived to be there, whether it is, I repeat myself many times. I have you summarize it. See the distraction in this way. Thoughts, feelings, emotions, bodily sensations, and sensory perceptions. Mm. Even if that is there, even if you are aware of that, you must be aware of yourself as the one that is aware of it, right? Yes. But for you, the one that is aware of it, the I is the body. If the I is not the body, that is not recognized as separate from oneself, then who is going to be interested in what? And who is actually aware of what? Mm. Are you following? Yes, yes, yes. So you must feel something, you must feel it as something else. See?
as something different from yourself, apart from yourself, as the other. Hmm? And this is a division, that is the division that we were talking about just now. Hmm? The subject-object division. Mm. So it's visual circle because the mind will never get it, and you get it just in a direct experience when there is no mind. And you don't get it, And you are it. yeah, and it's the only way to shut. But when it's shut, it waits. When it what? When it's shut, it waits. It waits. Yes, For what? for liberation. Who wants liberation? And who is waiting for liberation? There is no liberation for the mind, and the self is already not even free, it's beyond freedom. It doesn't have to free itself from anything. So, what is this liberation and bondage all about? Also thought. Who thinks about that? Alina. Alina is also a thought. What thought? I am Alina. I am the body. Mm. So ignore all thoughts. And the thought I am Alina, I am the body will also disappear. Good. Good. Oh gosh, thank you. Your work. Good, good, good. Tania. Buenas tardes, maestro. Tania, de la Ciudad de México. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí saludándolo. Tengo una pregunta. ¿Cómo sé que estoy atrapada en el ego espiritual? Porque te identificas con la espiritualidad. El sentido de ser está basado en el conocimiento espiritual. Hay la idea de ser idéntico al conocimiento espiritual. En el concepto, Correcto. y de ahí, ¿qué es lo que puedo hacer para dejar de estar en ese ego? Sumergir al ego en su fuente. Indagar. Correcto. Hasta que logre ver que todos los pensamientos y esos conceptos vayan desapareciendo. Si sumerges el ego en su fuente, los demás pensamientos desaparecen con el ego. Porque para que hayan esos pensamientos tiene que haber un pensador. Okay. Si el pensador está ausente, no hay pensamientos. El pensador es el observador también de los pensamientos. Si no hay observador, no hay nada que observar. Por eso se dice, lleva la atención al pensamiento yo o al observador, al que ve. Estamos hablando de lo mismo.
A lo que el pensamiento yo se queda sin pensamientos, a lo que el observador se queda nada sin observar, el pensamiento yo, el observador o el sujeto, no tiene nada que hacer ahí y se sumerge en su fuente. Sí, por ejemplo, yo ahorita estoy, ¿quién está preguntando esto? Que es a donde yo voy, ¿no? ¿Quién está preguntando esto? Ujú. El ego, la conciencia no tiene preguntas, no tiene dudas. ¿Quién es el que duda? Duda del que duda, ¿sí? Y aquí es a donde yo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cierto? Correcto, lo cuestionas. Y las Obviamente, emociones, obvia- sensaciones, obviamente soy yo. Ok, déjame ver a ese yo. Cuando ves a ese yo desaparece y queda otro yo, que no es un pensamiento. sí, porque por ejemplo van a surgir emociones, sensaciones, tan solo en este momento que estoy haciendo la pregunta, ¿no? Estoy percibiendo como miedo, como entre sudoración y demás, pero ese es el mismo ego. Correcto. El que maldice, el que bendice, el que ruega, el que reza, el que es el mismo yo. Sí, la mente tiene dos. No hay mente como tal, hay buenos pensamientos y malos pensamientos. ¿Sí? La buena voluntad y la mala voluntad. ¿Sí? Los buenos deseos, los malos deseos. Todo eso satélite, todo eso le contiene al mismo yo. ¿Sí? ¿A quién le pertenece todo eso? A mí. ¿De dónde surge todo eso? De mí. ¿Sí? De la mente. Sí. Y ya nada más es, en cuanto surge eso, preguntar quién está pensando esto o está mirando esto para que vuelva ese yo. Al principio puede que necesites la pregunta, Ujú. pero ya sabes cuál es la respuesta. Ya sabes quién es ese yo, ¿verdad? Sí. Entonces ya no tienes que hacer la pregunta, sino dirigir la atención directamente a ese yo. Ahora ya vamos a observarlo. Sí. En vez de observar algo, observa al yo. En vez de observar al objeto, al pensamiento, observa al sujeto, al pensador. ¿Y por qué es cuando estoy en ese, de repente llega a haber miedo? El miedo, tiene que haber un pensamiento detrás, porque el miedo tiene que ser miedo a algo. O sea, que ese algo ya es un objeto, ¿cierto? Ajá. Entonces, olvídate del algo y del miedo y ve al sujeto que lo experimenta. Pon atención al experimentador, al aparente experimentador, aparente sujeto, aparente pensador. No trates de eliminar nada, controlar nada, rechazar nada, cambiar nada, trascender nada, mejorar nada. Miedo, no trates de erradicarlo, controlarlo, cambiar. No, simplemente pon la atención. Sí, ¿a quién le surge esto? ¿Quién experimenta todo esto? ¿Quién es consciente de todo esto? Y ahí va toda tu atención.
Esta parte del... Y me quedo en la calma. Correcto. La mente se queda quieta, ¿verdad? Sí, Y luego esa mente que se queda quieta se sumerge en su fuente. Y la fuente donde se sumerge se revela como yo. Es decir, yo no soy la mente, yo soy la fuente. La fuente de la mente es la conciencia. Es decir, el pensamiento yo soy Tania desaparece. Yo soy Tania es yo soy el cuerpo. El pensamiento yo soy Tania, yo soy el cuerpo desaparece y el conocimiento de ser conciencia queda develado, revelado. ¿A quién? A sí misma. ¿Sí? El otro yo desapareció. sí, en este instante sí. Hasta las emociones, sensaciones se perdieron. Muchas gracias, maestro. En orden. Muy bien. Ciudad de México, dijo, ¿no? Listo, entonces 4 de la tarde lo dejamos por hoy. Nos vemos a la noche. Ah, esto se activa solo.